Hi everyone. Today is Monday, August 24th, and I was at school today for this week of meetings with the admin and the other teachers, and uh, also getting my schedule on the kind of day-to-day basis on the different hours. And so I've got about 24 hours of classes across the 5 days. So I think I've got about 6 hours of free time on Monday, on Thursday. Yeah. So, um, but in this case, I'm going to be teaching in the middle school. Um, these are the age groups of 11, 12, 13, 14, and 16. So basically like sixth grade, seventh, eighth, and yeah, sixth and eighth, and 10th. However, it feels like they would be getting no, because no, they should be probably in 11th grade, since in première, I mean, like next year there's terminal. So yeah, 11th grade. So there's like 6th, 7th, 8th, and last year they were in 10th. So yeah, we don't have this year we don't have seconde, but we've got, yeah, sixième, cinquième, quatrième, troisième. So yeah, 6th, 7th, 8th, 9th, yeah, actually 9th. Skipping 10th, yeah, so they're 11th, yeah. Yeah, I always have struggle translating between the French grade level names, and however at that point it's getting into numbers, but from like the primary and kindergarten, primary, the names just don't really don't feel so intuitive. But and for the sixth graders, this year, since our school was we got news of the homologation at the end, like the last day of school, basically. And so that means sixth grade this year. I'm directly going into the content that's in the Ministry of National Education from the French website, and just going through that program, those PDFs, and even using a little bit of the artificial intelligence to help me kind of bridge together what I need to cover in those programs. And I'm also teaching music and art plastique. Right now I was noticing how like there is a kind of an interdisciplinary overlap that's possible with the music and art, and then also even with some of the storytelling elements that in the English for the like language learning. So having language, music, and art, there's an interesting possibility where we could get into a mixed media storytelling, and even aiming towards maybe some end of year projects that could be using kind of theater and props and set design and background music and something inspired by opera. Well, I mean not, or a little bit of, yeah. There's lots of elements that could be in there, or vocal technique and things, but that they could, if they're if they're encouraged, if they feel inspired, hopefully they will develop an appreciation for music and the arts, and the usage of the language in storytelling. And there's a lot of elements of kind of fiction, characters, and describing things. So I hope they will enjoy this. And the other courses from
cinquième, quatrième, and troisième, they are have similar units that I had gone through, except for the troisième. I will see that starting September 1st. But the materials that I've seen from cinquième, quatrième, I had taught that last year. Just obviously different students. So they're a year older now. And then the students I had in seconde last year, they'll be in première. And one of the students had taken on English as a specialization, so that's going to have about 4 hours, almost kind of basically private tutoring for that one particular student who has the specialization for English. So that'll be really enjoyable to kind of see that student expand as much as possible with her learning. And then there's room on my schedule Tuesday and Wednesday at about 2:00 that I can teach a music workshop for the primary school students. So if the families are interested in signing up for music, and we'll do things like rhythm and learn a variety of instruments and little little songs and things that are appropriate for those younger ages. Looking at these curriculums on English, language, music, art, I'm getting a good feeling that I'm going to enjoy teaching this year in the middle school, high school, that'll be this week, continuing to prepare and get some ideas and brainstorming and with what to do for those lessons. And especially, I don't have to know everything right now on day 1 of September, but at least get from September to October and try to get like September to December, like what something that I would like to see that we accomplish for these next 2-3 months. And then from there, and I'll see where they're at with their language and music and art notions, and but keep moving towards these axes that are in the National Education Program. Hola a todos, hoy es lunes, es el 24 de agosto. Hoy regresé a la escuela y estaba descubriendo mi horario con los bloques de clases y los grupos, y ya sabía que la mayoría de mis clases es inglés, y luego tengo 3 horas de música, 3 horas de arte, y después de la escuela como 2 horas martes, miércoles para enseñar iniciación musical con ciertas familias que de primaria que quieren dar esas nociones, y espero que habrán algunos y podamos armar algo interesante. Y estaba viendo el programa de la Educación Nacional Francesa del Ministerio y viendo qué necesito hacer para sexto de primaria, para inglés, para música, para artes, porque este año tenemos homologación en primaria hasta sexto de primaria. Entonces eso significa que no estamos dependiendo del sistema de CNED, pero a partir de como cinquième, quatrième, troisième, première, todavía está sistema CNED, y enseñé el año pasado esos temas de cinquième, quatrième, que ya veo qué hicimos y cómo logramos esos temas. Ahorita que va a ser diferentes alumnos, y hay flexibilidad con música, artes, de hacer algo interdisciplinaria. Eso me inspira, porque pues puede haber algo de
como algo teatral al final, de tomar en cuenta muchas cosas y ojalá incentivar a los alumnos algo creativa. Y quiero ver eso también en los otros niveles, aunque tengamos CNED, podemos hacer proyectos en la clase y fuera si pues tenemos una hora y luego darles tareas para seguir avanzando y no verlo nada más como una obligación. Espero que lo puedan disfrutar. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 24 août et aujourd'hui je suis retourné à l'école pour la pré-rentrée, donc il y a la programmation à voir, l'emploi du temps que j'ai reçu et de aussi vérifier sur les pages de l'éducation nationale, ministère de l'Éducation, de voir un peu ce que je dois faire pour sixième surtout parce qu'on ne va pas avoir CNED en sixième et là j'ai anglais, musique et arts plastiques cette année. Et en plus 2 heures d'atelier d'initiation de musique pour primaire. Et donc ça me donne comme 24h30 de cours sur un bloc de 30 heures à l'école. J'ai juste 6 heures libres lundi, jeudi. Et puis, ce que j'ai compris, il y a un peu de liberté à mélanger un peu les thèmes ou les mélanger. Donc, oui, ça peut être intéressant. J'espère que les élèves seront intéressés à pratiquer, à mettre en œuvre leur créativité. Et aussi, même avec l'anglais, il y a les possibilités aussi de prendre profiter du fait qu'il y a des trucs de fiction, des personnages fictifs. Ouais, j'espère que ça va leur intéresser. Et après, avec 5e, 4e, 3e et première, il y aura le système CNEB à suivre et je connais déjà un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière en 5e et 4e. Hallo an alle, heute ist Montag, der 24. August und heute war ich in der Schule und ich hatte beginnt sehen, was werdet meine Zeit in der Schule dieses Jahr und es gibt mir 24 Stunden von 30 Stunden in der Schule und ich habe Englisch, Musik und Kunst und ich habe auch der Seite für der Education, was darf ich lernen und es freut mich. Ich denke, dass es werdet glücklicher dieses Jahr. Das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è lunedì, il 24 di agosto e oggi sono tornato alla scuola per cominciare preparazione è il primo giorno nella scuola questo martedì in 8 giorni ma questa settimana con professoresse e professori cominciamo a parlare, lavorare insieme e parlare degli studenti e ho visto cosa devo fare per inglese, musica, arte. Mi piace molto la possibilità di fare queste 3 cose insieme e spero che
studenti vogliono partecipare e questo, pardon, questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня понедельник, это 24 августа, и сегодня я был в школе, и мы начали готовиться между преподавателями, и у меня этот год английский язык, музыка и искусство. И также я увидел по интернету, что должен делать, чтобы учиться. И мне нравится идея, что я могу делать вместе музыка, искусство и также языки. И это будет очень интересно, надеюсь, и надеюсь, что студенты думают это также. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.